Itulah. Comment on the identity or Yeah, he confirmed it indirectly. He confirmed. he confirmed to you or No, through tak, menteri ada menyebut nama-nama syarikat yang mendapat kontrak. Dia tidak menyebut tentang syarikat yang mendapat kontrak dakwat kekal, tetapi syarikat-syarikat lain yang dapat kontrak topi dan juga t-shirt. Maklumat-maklumat itu sama dengan yang saya dapati. Saya boleh sebut di sini. Hang on, let me get the actual name. Satu syarikat yang mendapat kontrak topi yang disebut topi atau t-shirt, saya tak pasti. Salah satunya disebut ialah Nash Ventures Sendirian Berhad. Boleh semak dalam handset. NASH, Nash Ventures, VENTURES, Sendirian Berhad. Syarikat ini walaupun tidak dipunyai secara rasmi oleh Muhammad Saleh Muhammad Ali, tetapi menggunakan pendaftaran di alamat yang sama dengan syarikat-syarikat yang lain, dan isteri kepada Muhammad Saleh bin Muhammad Ali adalah pengarahnya. Itu maksud saya bahawa ada 3 syarikat yang memasuki rundingan terus dengan SPR. Ketiga-tiganya mendapat kontrak, satu kontrak dakwat, satu kontrak t-shirt dan satu kontrak topi. Saya tidak sebut nama-nama ini kerana saya nak dapat pengesahan daripada menteri, because we know the menteri will not confirm the actual company, but he will give other companies. So the fact that Nash Ventures itu disebut secara rasmi sebagai salah satu penerima kontrak mengesahkan maklumat dalaman SPR bahawa ada 3 syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh bin Muhammad Ali yang telah memasuki rundingan terus dan mendapat kontrak-kontrak tersebut. Jadi saya tidak melihat kepada jawapan menteri tadi, saya tidak nampak bahawa kerajaan ataupun SPR akan mendedahkan nama itu pada bila-bila masa. Jadi terpulanglah kepada SPR bagaimana untuk menyelamatkan whatever is left of credibility, because now the cat is out of the bag. Orang sudah tahu itu syarikatnya. Saya tidak nampak kenapa mereka mesti terus melindungi. Terus terang, just give the full breakdown, dan perlulah menerangkan kepada rakyat kenapa syarikat itu dipilih, apa yang istimewanya. Tapi dalam parlimen tadi, menteri tidak masih lagi mengekalkan jawapan yang sama, iaitu because of security reasons, they will not disclose the name of the supplier of the indelible ink. of the ink? No, they did not. Nash is for the t-shirts. So Yang the ones disclosed just now, and we will check the handset afterwards. Tomorrow we will get the handset. He mentioned a few names, but one of the names confirmed the information that I had, which is Nash Ventures. So Nash Venture got So which is t-shirt. why you didn't reveal it yesterday lah, YB, that Yeah. company. That's why I You wanted didn't to wait reveal. until Yeah, I he wanted. said it's confirmed lah. I revealed one company, which was Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad, which we believe was the recipient of the contract. I didn't reveal the other two because I think you know enough. They will reveal the it's supported. t-shirt and the topi punya contract. But because we know that the 3 companies were controlled by the same people, and they all went for the same direct nego contract. I don't have it here, but I will issue a press release just to confirm the names of the wife. And to which PC official are you to? sorry, How is the claim to PC official? Just now you mentioned to the family. this is based on the information given by SPR internally. The fact that they were given a direct nego and that they also recipients of other supply contracts with other departments means that they are definitely one of the favourites with the government departments. You don't get kita tidak dapat kontrak-kontrak begini kecuali lah kita rapat dengan pimpinan-pimpinan tertentu. Maklumat yang diberikan adalah mereka rapat dengan pimpinan SPR. Maka wajarlah pimpinan SPR memberi bukti ataupun menjawab pertuduhan itu.
lagi lama mereka tidak menjawab, lagi lamalah ia mengesahkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. YB, apparently the EC chief they have denied and the secretariat say that the decision was made by the EC secretariat, it's not by them. So, what is the comment on that? Then we'll wait for the EC secretariat. Someone will be the scapegoat. Who So, headed the EC secretariat? mengikut kenyataan pengerusi, it's done by the secretary Kamarudin Baria. So let's wait for the answer from EC secretariat, from SPR. Maybe when you say that this information is based from SPR itself, is it an official information given to you or like sources or internal information? I cannot disclose that. Kenapa? Okay, because Yeah. it's YB kenapa official. tak boleh disclose? Just disclose lah. I can't. No, you can't No. disclose your sources. Yeah, I can't. understand, but Yeah. whether it's official You know you or can't unofficial. disclose. If I give you confidential information, it's on the basis that you can't But disclose. YB yakin dengan maklumat Yeah. tersebut?